ಚಾನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಗೆ ಸ್ವಾಗತ. Friends, today we will see a case wherein Honorable Supreme Court of India has given a judgment regarding the jurisdiction of state government with respect to Wakf Board. Let us see the details. And this case is considered under Article 12 of Indian Constitution. Court held that a state government as a juristic entity can protect its property through the writ court, just as any individual could have. Wakf Board. So Supreme Court held that Wakf Board is state within the meaning of Article 12 of the Constitution and therefore remains open to challenge under writ jurisdiction. So this case title is State of Andhra Pradesh versus AP State, Wakf Board and others. It's an appeal petition. What Honorable Supreme Court declares is, see, the Wakf Board is a statutory authority established under the article, and under the Act, and is a state within the meaning of Article 12 of the Constitution. A constitutional bench of this court in a judgment reported as Rajasthan State Electricity Board Jaipur versus Mohan Lal and others held that the expression other authorities in Article 12 will include all constitutional or statutory authorities on whom power is conferred by law. The court held. What said. Prior to this, API High Court dismissed a challenge by the state of Andhra Pradesh against a notification issued by a Wakf Board declaring land as Wakf property. This was challenged before the Supreme Court. So Andhra Pradesh state looks like they are planning to acquire this land for some public purposes. So the notification what was issued by Andhra Pradesh state government was rejected by Wakf Board declaring land as Wakf property. That means state cannot control it. So when they went to High Court also said that both the parties were directed to Andhra Pradesh Wakf Tribunal. So under the tribunal, the appellant here, Andhra Pradesh state, argued that writ jurisdiction, the top court could not be excluded simply because statutory remedies are available. So that means if we go by the series of things, Wakf Board property was the exclusive jurisdiction of the tribunal, they argued. And finally, Supreme Court, however, held that Wakf Board decisions are subject to writ jurisdiction. State government as a juristic entity can protect its property through the writ court, just as any individual could have. And also, land dedicated for pious purposes was not immune from vesting with the state. Pious purposes means sacred purposes like temple charity or masjid charity or Christ church charity. So all these lands for purposes is called pious purposes, wherein religious activity, land exclusively dedicated for religious activity, normally in attachment with any place of worship. It's not immune from vesting with the state. That means the state can acquire the land with prior permission at a with all prior permissions from the court and the respective authorities, and also with compensation for public purposes, not for any private purpose. This is about 1,654 acres of property. And finally, this was, and Honorable Court said that it referred some cases wherein, so the Raj Kishan Parshad and others versus joint collector. This was the case. One case they referred. The other case is, since the question was in respect of interpretation of the statutes and the documents primarily issued by the sovereign, the matter needs to be examined on merits and detailed arguments have been addressed by learned counsel for the parties. These were recorded. So therefore, the state government is competent to invoke the writ jurisdiction against the action of the Wakf Board to declare the land measuring 1,654 acres and 32 guntas as a Wakf property, the court held.
So this was said that, and finally the appeal was allowed. Appeal was allowed means Andhra Pradesh state government's appeal was allowed. Wakf Board, the arguments, and also Wakf Board claims were quashed. The land was vested in the state free from any encumbrances. Any encumbrances means encroachments or ownerships, other ownerships. 90% of the gross basic sum referred was made payable to Dargah in terms of section 10 of 2 of I of Andhra Pradesh Jagirs regulation. This is about this case, friends. In a nutshell, most of the property are thousands of years ago. The properties were given as jagirs or gifts to all the religious places of worship. So nowadays, as the city grown up, most of the properties are either encroached by the illegal persons or with the respective board or regulatory authorities, wherein in case any state government wants to and in need of dire need of the property or the land in order to provide more public facilities, in that case land acquisition is a big hurdle. So if the land is a must and there is no alternative available, then if the uh, case enters in this situation, then definitely it will be a very difficult to provide public facilities or enhance the public facilities, thereby causing harm or inconvenience to general public. So this case opens up new avenues to take over the land and also award compensation based on the market value and also identifying the original owners. This is the about this case, friend. The case title is State of Andhra Pradesh versus State Wakf Board and others. This is about this case, friends. Friends, please enter your valuable inputs and observations in the comment section below. Also, please like, share, and subscribe this channel, friends. Thank you very much. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಜಮೀನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಜಮೀನು ಅದು ರಾಜ್ಯದ ಹೊರಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಹಕ್ಕು ಈಗ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಆ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಕ್ಕಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಿಂದ ನಮ್ದು ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ದೇ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ನೀವು ಕೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಹಕ್ಕಿರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇದು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಿಂದ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಇದರಿಂದ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾದ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳೇನಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಗಿಲ್ಲ. ಅದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಲೇ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಂತ ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ 12 ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 12 ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ವರ್ಸಸ್ ಎಪಿ ಸ್ಟೇಟ್ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಇದು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಇವರು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಜಮೀನು ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಈ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ಜಮೀನನ್ನ ಅದನ್ನ ಕೇಳಕ್ ಹೋದಾಗ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನವರು ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಕೊಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿರ್ತಾರೆ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದವರು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದಾಗ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಇದ್ರೆ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಹೋಗಿ ನೀವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ವಕ್ಫ್ದು ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಬ್ರು ಅಲ್ಲೋದಾಗ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇನೆ, ಈಗ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಇದೆ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಇನ್ನ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್, ಈಗ ವಕ್ಫ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಏನಿದೆ, ಆ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಜರಾ ಇಲಾಖೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಡಿಸಿಷನ್ಗಳು, ಅವ್ರದ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ,
ಅವರು ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಕೂಡ ರಿಟ್ ಜುರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟ್ ನ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿರ್ತದೆ. ರಿಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಹಾಕೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಕೇಳೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅದರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿನದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿನ ಕಾಪಾಡುವಂತ ಹಕ್ಕು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಮೀನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಜಮೀನಿ, ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ಮತ್ತು ಮುಜರಾ ಇಲಾಖೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆಸ್ತಿಗಳದೆಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ 100 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅದೇನಾದ್ರು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ, ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನೋ ತುಂಬಾ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಗೋಬಹುದು, ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಅದು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಈ ಆಸ್ತಿನ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 1654 ಎಕರೆ 32 ಗುಂಟೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ, ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ ಆಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಆದ್ರೂ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ದತ್ತಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ 100 ಎಕರೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕಾನೂನು ಮೀರಿ ತಗೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಕ್ಫ್ ಇಲಾಖೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ ಅದರ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಏನಿದೆ ಅದರ ರೀತಿ ತಗೋಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಪರ್ದಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಆಸ್ತಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೋ ಇದು ಅದೇ ತರ ಬರ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಇರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಅಂತಿಮ ಮಾಲೀಕತ್ವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನೇನಾದ್ರು ಈ ಜಾಗನ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ 90% ಇದ್ರದ್ದು ಜಾಗದ್ದು ಪರಿಹಾರನ ದರ್ಗಾ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನವರು ಏನ್ ಅವರ ದಾವೆ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ವರ್ಸಸ್ ಎಪಿ ಸ್ಟೇಟ್ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿವರಣೆ. ನಾವು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೋ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗಗಳು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ ಹಲವಾರು ಸರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜಾಗಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ, ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಜಾಗ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಹಲವಾರು ಸಲ ನಿಂತೋಗಿರೋದು ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಈ ತೀರ್ಪು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ತರದ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಜಾಗಗಳನ್ನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಾಗ ತೀರ್ಪು ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಂತ ನಿಂತೋಗಿರೋ ಪ್ರಕರಣಗಳೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮರುಜೀವ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು. ಇಷ್ಟು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿವರಣೆಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ.